Newton Raphson method. So here let f of x equals 0 be the given equation and let be an x naught be an approximate root of the equation. First of all, if small h is a small correction applied to the root, then x naught plus h is the exact root, and we try to find h such that f of x naught plus h equals 0 using Taylor's expansion of f of x naught plus h, we have f of x naught plus h into f dash of x naught plus h square divided by 2 factorial into f double dash of x naught plus so on equals 0. Since h is a small quantity, h square comma h cube so on being still smaller can be neglected. Hence we have f of x naught plus h into f dash of x naught equals 0. ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ or h equals minus f of x naught divided by f dash of x naught. The first approximation to the root x naught is given by here x1 equals x naught plus h, that is x1 equals x naught, what is h value? H value to this one minus f of x naught divided by f dash of x naught.
the second approximation is obtained by replacing x0 by x1 in the RHS. We get x2 equals x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. So if you continue like that, in general we can write xn plus 1 equals xn minus f of xn divided by f dash of xn. So this is called Newton-Raphson iterative formula. So let's take on the problem. You have to remember this formula. Now, first one, use Newton-Raphson method to find a real root of the equation x cube minus 2x minus 5 equals 0 connected to okay. So given, what's the given here? F of x equals x cube minus 2x minus 5, and here you have to find out the roots here. So one is positive root and another one is negative root. So if you put x is equal to 0, we will get minus 5. If we put x equals 1, and here you will get it is minus 6. If you say it is also less than 0. If you put x equals 2, so you will get minus 1. Again it is less than 0. So if you put x is equal to 3, you will get 16, means it is less than 0, suddenly it get greater than 0. So these two are the roots. So here a root lies between 2, 3 and let x0 equals. So here which one is goes to 0, nearest 0? Here 2 0 2 or 3 ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ರ? ಇದು -1, ಇದು 0, ಇದು -1, ಇಲ್ಲಿ 16. ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಯಾವುದು 0 ಗೆ ಹತ್ರ? -1. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x0 equals 2. Okay, so we know that here what do you get here? Xn plus 1 equals xn plus minus f of xn divided by
f dash of xn, Newton-Raphson method formula. So right, so you want first iteration. So you want first iteration means what you get, put n equals 0. So x1 equals x naught minus f of x naught divided by f dash of x naught. So x naught value, what is x naught value? It is 2. X naught value is 2. So 2 minus, what do you get, f of 2 value? It is minus 1 divided by f dash of 2. That means you have to differentiate this term. So f dash of x equals, what do you get, 3x square minus 2. Okay, so if you put x is equal to 2, what do you get here? 412. You will get 3x square minus 2. So here you will get 10. So divided by 10. So how much you get? x1 equals, you will get 2.1. So here now put n equals 1, you will get second iteration. x2 is equal to x2 minus f of x2 divided by f dash of, sorry, x1 you will get now x1. So what is x1 value? It is 2.1 minus f of 2.1 divided by f dash of 2.1. So you will get this here, f of 2.1 you have to substitute here, and here for 2.1 you have to find out for answer for from here. So what do you get this solution? So here what do you get? x2 equals, what is 2.1 minus f of 2.1. f of 2.1 means what do you get here? X and x cube is, so 2.1 whole cube minus 2 into 2.1 minus 5 divided by 3 into 2.1 whole square minus 2. So x2 value is, you will get 2.0946. Okay, here I fix it to 4 decimal places. Ali decimal places ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ I take 4 decimal places. Now put n equals to here ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x3 equals what do you get? x2 minus f of x2 divided by f dash of x2. So x3 equals, x2 value 2.0946 minus f of 2.0946 divided by f dash of 2.0946. So 2.0946 minus here, what is f of x? It is 2.0946 whole cube minus 2 times of 2.0946 minus 5 divided by f dash andre 3x square minus 2. So 3 times of 2.0946 whole square minus 2. So answer is 2.0946. So previous one ಮತ್ತೆ ಇದು equal ಬಂದಿದೆ. So therefore the required root is 2.0946. So next problem. So use Newton Raphson
method, use Newton Raphson method to find a real root of x into sin x plus cos x equals 0 near x equals pi. Next up, carry out the iterations up to 4 decimal places. Places of accuracy. 4 decimal places of accuracy. Now, so here carry iterations ಎಷ್ಟು iterations ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ, ಈ ಥರ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ here, let f of x equals x into sin x plus cos x. now ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ here x naught ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ let x naught equals pi ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin x, minus sin x minus plus sin x can cancel. So f dash of x equals x into cos x ಬರುತ್ತೆ. So how do you get now? Here we know that xn plus 1 equals xn minus f of xn divided by f dash of xn, right? So put n equals 0, so x1 equals x1 minus f of x1 divided by f dash of x1 0 ಆಗುತ್ತೆ. n equals 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ಬರುತ್ತೆ, x0 minus f of x0 divided by f dash of x0. ಸೊ x0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಪೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪೈ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ divided by what do you get here, pi into cos pi. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ ರೇಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಡಿಯನ್ ಗ್ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಪೈ ಸೈನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಸರಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ divided by here pi into what you get, cos pi. So answer ಏನು ಬಂತು, keep it to 4 decimal places. ಸೊ ಇದನ್ನು
ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಗ್ತೇನೆ ಇರಿ ಫಿಕ್ಸು 1 ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು 2.8233. ಸೊ ಇದು x1 ಆಯಿತು. ಈಗ x2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. x2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೇನು ಪುಟ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ x2 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ x2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ here x2 equals ಏನಾಯಿತು here x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 2.8233 minus f of 2.8233 divided by f dash of 2.8233. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So answer means 2.8233, right? So okay, correct ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2. ಇದ್ರದ್ದು ಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2.7986 you will get, right? Okay, so x3 now x3 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು put n equals 2. ಸೊ put n equals 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು x3 equals x2 minus f of x2 divided by f dash of x2. ಸೊ x2 ಅಂದ್ರೇನು 2.7986 minus f of 2.7986 divided by f dash of 2.7986. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೂಡ. ಸೊ ಪುನಃ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ 2.7984. ಪುನಃ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು x3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಪುಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ x4 ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ x4 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಪುಟ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3. ಸೊ x4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x3 ಮೈನಸ್ f ಆಫ್ x3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x3. ಸೊ ಏನಾಯಿತು 2.7984 ಮೈನಸ್ 2.7984 f ಆಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 2.7984. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು 2.784 ಬಂತು. ಸೊ 2.7984. ಸೊ x4 and x3 both are equal. So therefore the required root is 2.7984. So derive Newton Raphson iterative formula to find the real root of the
equation, root of the equation x into log x base 10 equals 1.2, and hence find the root corrected to 4 decimal places. So here ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರಾಫ್ಸನ್ formula. So what is the formula? xn plus 1 equals xn minus f of xn divided by f dash of xn. So let what is f of x? We know that f of x equals x into log x base 10. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀವಿ. So minus 1.2. So you have to find out f dash of x. So what do you get? F dash of x. F dash of x equals, here you have to apply product rule. So what do you get? X into differentiation of log x base 10 plus, here x na differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So we will get log x base 10. Okay, minus 1.2, this becomes 0. So what do you get here? X into d by dx of log x base 10 plus log x base 10. Okay, remember this one. Okay, so this is very important. So here x into, here log x base 10 can be written as, here ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸ್ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ ಬೇಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ 10 is there. So here x into, here if you differentiate this one, what do you get here? X into, here you will get 1 by x into, what you get? Log e base 10 plus log x base 10 you will get. So x will get cancelled. So what you get here? Log e base 10 plus log x base 10 you will get, right? So but what is log e base 10 is 0.4343 plus log x base 10, because log e base 10 value is 0.4343. So this is your f dash of x. Now substitute equation star. So if I substitute in equation star, what do you get here? Xn plus 1 equals xn minus, here what is f of x? X into log x base 10 minus 1.2 divided by 0.4343 plus log xn ಆಗುತ್ತಿವೆಲ್ಲ, because we want f of xn here. xn ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ x ಕಡೆ ಎಲ್ಲ xn ಆಗುತ್ತೆ, divided by f dash of xn ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ x ಇರೋ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ xn. ಸೊ xn will get. Now take it LCM.
If you take it LCM, 0.4343 plus log x log xn. Here base 10 irutte illen change agala. Okay, remember base 10. So what you get here, 0.4343 plus log 10 xn into xn, okay, minus xn into log 10 base n xn minus 1.2. Now here what you get, simplify, 0.4343 xn plus xn into log xn base 10 minus xn into log xn base 10 minus into minus plus 1.2 whole divided by 0.4343 plus log xn base 10. So here these two will get cancelled. So 0.4343 plus 1 xn plus 1.2 divided by 0.4343 plus log xn base 10. So this is your iterative formula. Now you find out the iterative formula. So here this is the required iterative formula. Now next we have to find out here iterations. So here let us look at an approximate root of the given equation. So f of x equals 0, where f of x equals x into log x base 10 minus 1.2. So if you put x equals 1, you will get minus 1.2. So it is less than 0. You have to find out the roots first. Okay, so x is equal to 2, it is minus 0.6, it is less than 0. Put x equals 3, you get 0.23, it is greater than 0. So therefore the root lies between here 2 and 3, 2 comma 3, and you have to choose x naught.